We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. And Omega. Yes, we worship you. You are worthy to be. Say you are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Hey, we give you honor. And glory. We worship you. You are worthy. Yes, we give you the glory. The glory. Yes, we worship you. You are worthy to be. Yes, we give you the glory. The glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be. Say you are Alpha and Omega. Yes, we worship you, our Lord. You are worthy to be. Say you are Alpha. You are the Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you the glory. The glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Say we give you the glory. The glory. We worship you. You are worthy to be praised. Glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bien-aimé, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue au nom de Mont Sinaï, la maison de la grâce. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux que vous ayez pu prendre de votre temps
pour participer à cette conférence. Nos invités sont encore en route, mais ils ne sont pas loin. Ils vont faire leur entrée bientôt. Le programme, nous avons pris quelques 10-15 minutes de retard sur le programme, mais ce n'est pas un problème, nous allons nous rattraper. Donc nous allons continuer avec la chorale, juste pour quelques instants. Et lorsque les invités seront là, nous laisserons la place à Pasteur Paty de pouvoir les présenter, afin que chacun d'eux puisse faire leur présentation. Si je peux faire un petit rappel, nous sommes ici pour notre business conference. C'est, je crois, la 3e ou 4e session de business conference. Nous avons 2 types de conférences qui sortent un peu du cadre des églises, mais qui sont toujours bénéfiques pour le peuple de Dieu. C'est le business conference, c'est la conférence de leadership. C'est une manière pour l'Église d'équiper son peuple pour la vie que nous menons en dehors d'ici. Donc c'est un intérêt pratique très important et je pense que pour nous tous, pour le topic d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, nous rêvons tous, nous avons tous rêvé un jour d'avoir une terre, un terrain ou une maison là où nous vivons. Nous avons tous prié pour cela, je crois. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être la réponse de Dieu pour que vous puissiez accéder à ce pourquoi vous avez prié. Donc je crois que c'est quand même important. Nous espérons que nous serons plus nombreux que cela pour que ça profite à tout le monde. Nous allons donc laisser un peu de temps à la chorale pour continuer à nous agrémenter le temps que les invités arrivent. Merci. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. You are the mighty warrior, and you are so great in battles. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, Mighty warrior, so great in battle. Jehovah is your name. mighty warrior, Mighty warrior, so great
the
Most You are High. the Most High God. You are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the reason why we worship you, Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we adore you, Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we worship you, Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we worship you, Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. So, as said, Comme nous l'avons dit, Madeleine is here with Yolandi, Madeleine est ici avec all Yolande. the way from Bluefontaine. Ils viennent des Bloemfontein. They are wonderful people that I happen to know for a couple of years now. Ce sont des gens merveilleux que j'ai connus il y a de cela 2 ans. And they've been of great support to us and to many in our community and some people even in our church. Ah, As ils ont été un soutien pour nous et pour plusieurs personnes, même certaines dans l'église. have used their services. Et nous avons eu certaines personnes, même dans l'église, ont utilisé leurs services. And then this afternoon, we are so pleased and blessed to have them in our midst. Cet après-midi, nous sommes bénis de les avoir au milieu de To nous give them an opportunity to tell us what they do and how they do it. pour leur donner l'opportunité de nous dire ce qu'ils font et comment ils le font. To give us as much info that we need with regard to home finances. Pour nous donner des informations concernant les For finances de those la of you who maison. be interested, Pour ceux going qui to sont the intéressés, process, they can take your contact vous and pouvez prendre leur numéro de they can contact start already working with you. et vous pouvez déjà commencer à For travailler those avec of eux. you who come back to them, just mention you are from the church, they'll give you a special service. Et vous devez juste leur dire que vous venez de l'église et ils vont vous donner un service spécial. So without wasting much of your time, I'll invite them to the stage, both of Sans them. perdre le temps, j'aimerais You les can join inviter. them as well. You can sit in the middle. And I want you to get them good microphone. Good afternoon. Bon après-midi. I'm Madeleine Snyman. I'm from Dare to Dream Homelands. I worked for APSA for 24 years.
in the Home Loans Department. So I've got extensive knowledge in the business. I just recently joined. Yeah, just give me. Sorry. So, elle disait, je m'appelle Madeleine, je travaille avec Abzaya Dessela à 24 ans dans le département des prêts et des immobiliers. Aye. Okay. I joined Dare to Dream Home Loans from this year, where we can go now to all the banks, not just Absa Bank. Ok, j'ai commencé à travailler avec Day to Dream cette année où nous travaillons avec toutes les banques, non pas seulement ABSA. Let me introduce you, Landi. Je vais introduire Yolandi. She's the owner and founder of Dare to Dream Home Loans. Elle est la créatrice et propriétaire de Day to Dream. And she'll tell you all about the process and what the needs are. Elle va nous dire la procédure et ce dont nous avons besoin. Good afternoon, everybody. Am I on? Can everybody hear me? Yes, I must maybe just talk a bit louder. As Marlijn said, I'm Yolandi Besadenaert. We're from Bloemfontein. Nous venons de Bloemfontein, comme Madeleine vient de le dire. And we're just here this afternoon to inform you or to give you a bit of guidance on how to own your own property. Et nous sommes là cet après-midi pour vous guider, vous orienter concernant la procédure d'obtenir une propriété, une maison. Okay, so we can start the presentation. Nous pouvons commencer avec la présentation. You're going to the next slide. Next, yeah. No. Oh, okay. Oh, can I just say? Okay. Okay, so it's not going to be a long presentation. We just, Madeleine already explained about who is Dare to Dream and where we're from, and the experience that we have with regard to home loan finance. The second point that I want to do is, you've all met Madeleine, you can see her on the screen there. Vous pouvez la voir sur l'écran. Next one, and then, Madeleine worked for 24 years at Absa Home Loans. Avec ABSA, il y a de cela 24 ans. And then, she started with me this year. Et puis, elle a commencé à travailler avec Day to Dream cette année. That's me. Et là, c'est moi. Next one, please. Okay, so just a little bit background about myself. I've been in the mortgage origination business since 2008. So, je suis dans le business des prêts hypothécaires depuis 2018. I then, within my time with Better Bond, that was the company that I worked for as a consultant. J'étais en train de travailler comme un consultant avec Day to Bond. I earned the Billionaires Award. Et j'ai eu une mérite. The Billionaires Award meaning within a period of 5 years, I was appointed in 2012 to 2018, I earned the Billionaires Award. So, j'ai une mérite de billionnaire, c'est-à-dire j'ai commencé à partir de 2012 jusqu'en 2018. That just basically means that within that time period, I helped 1 billion rands worth of home loans. C'est-à-dire pendant 7 ans-là, j'ai travaillé et avec une revenu de 1 milliard. Yeah. Yes, basically that was what the award meant. Yeah, c'était ça la mérite que j'ai obtenu. And then I started my own business. So, j'ai commencé ma propre compagnie in 2022. en 2022. And we're still going strong. Et ça évolue pas mal. Next slide, please. Le prochain slide. Okay, so this afternoon, I'm just going to discuss a couple of points with you guys. So, cet après-midi, j'aimerais discuter des points.
These are the main, it's very important points to remember when you want to buy a property or you want to get into the market to buy a property. Ces points sont vraiment importants lorsqu'il s'agit d'acheter une maison ou bien de s'engager dans le marketing de maisons. Okay, so the first point is you need to be full-time employed for at least 3 months. Le premier point, vous devez avoir un travail permanent. If you are Au moins 3 mois. no, sorry. If you are self-employed, it's not a problem. We can assist with self-employed individuals as well. Si tu es un travailleur indépendant, ce n'est pas un problème. On peut aussi travailler avec vous. And then to the next point, if and when you open any new credit, meaning any accounts, clothing or furniture accounts, Le deuxième point, quand vous ouvrez un compte bancaire de crédit, ça peut être pour les habits ou bien un compte de crédit. the most important thing is to manage that debt very well. You need to pay the account on time every month by the 7th. La chose la plus importante est de payer les comptes à temps. Vous devez vous assurer que vous avez fait tous les paiements avant les 7. That's very important Ça, c'est très important. because that's one of the main factors the banks look at when you apply for a home loan. Parce que c'est l'un des facteurs que la banque regarde quand vous êtes en train de faire une application d'un prêt immobilier. No. That's just basically an indicator on how you will be paying your home loan, because obviously the bank don't know you as a client, so your payment profile will show the bank how you will be paying your home loan. Donc c'est un élément indicatif qui va permettre à la banque de savoir comment tu seras en mesure de payer les prêts parce que les banques ne vous connaissent pas en tant qu'individu. Okay. You'll see there that I've noted in brackets, stay away from short-term loans. Vous allez voir entre parenthèses, on a écrit Short-term loans. un prêt dans un terme réduit. Yeah, un prêt à court terme. Okay. Those are those loans that FNB or Capitec or African Bank, FinChoice, Mobicel, all those cash loans, those short-term loans, those month-to-month loans. So, des prêts à court terme, c'est fait de mois en mois. Vous pouvez les avoir FNB, African Bank, African Bank, Capitec, FinChoice. FinChoice. Yeah, those are those month-to-month Vous loans pouvez avoir ça where, de mois en mois. where you borrow, say, 1,000 now, Vous pouvez emprunter. where you borrow 1,000 rand maybe now, and then end of the month you pay the 1,000. Next month it's 2,000. It escalates, and Vous that's pouvez it. emprunter 1 000 rand, à la fin du mois, 1 000 rand, le mois prochain 2 000 rand, et ça augmente. That's a red flag to the bank. So please stay away from those loans if you want to buy a property. Si tu veux acheter une maison, il faut s'abstenir de ce genre de prêts de court terme, parce que c'est un problème avec la banque. The next point that I want to raise is also very important. Le prochain point que j'aimerais aussi engager est très important. Your credit rating or your payment profile. Votre profil de paiement. Your credit rating or your payment profile is a profile the banks use. Votre profil de paiement, c'est un profil que la banque utilise. They call it TransUnion or Experian. Donc, on appelle ça TransUnion bien Experian. Okay, so anything that you do, any accounts that you open, any inquiries that's done on your name is listed on those two reports. Vous êtes en train de faire tout paiement que vous avez, n'importe quel compte, c'est enregistré sous ces profils de paiement. Okay, remember I said the way you pay your accounts? This is the report the banks use. J'ai dit la façon dont vous allez commencer à payer votre compte, c'est ça l'élément indicatif que la banque va utiliser. They use that
to check how well you've been paying your accounts every month. Ils vont utiliser cela pour voir comment vous êtes en train de payer les comptes chaque mois. And then based on that, the bank makes a decision whether to approve your loan or to decline your loan. Et par rapport à cela, la banque va prendre une décision ou bien d'approuver ou bien de rejeter votre demande. Okay, so the next point that I also want to discuss is affordability. Le prochain point que j'aimerais discuter, c'est la capacité de posséder. Basically, the next point, the pre-qualification, pre-approval, and affordability is hand on hand. They work together when you want to buy a property. Sous ces points, nous allons parler de la préqualification et la préapprobation. A pre-qualification is you saw this property, it's say 1.5 million or a million, and then you come to us and then we check if you will be able to qualify for that property. Dans la préqualification, c'est-à-dire vous pouvez voir une maison qui vous plaît, qui coûte peut-être 1,5 million, et vous venez vers nous et nous allons évaluer votre profil pour voir si vous êtes qualifié ou pas. And if you don't have a property yet that you are looking to purchase, this is actually a pre-qualification or a pre-approval is the first step in the home buying process. Même si vous n'avez pas encore une maison qui vous intéresse, mais la préqualification et la préapprobation, c'est l'étape majeure, la première étape dans ces processus. So we assist with the pre-qualification extensively. We check your everything. We check credit bureau, we check bank statements, pay slips. If you are self-employed, your financial statements. Dans la préqualification, nous vérifions tous les documents, nous regardons les souches de paiement, nous regardons les relevés bancaires. Si vous êtes un employé indépendant, nous regardons aussi vos relevés bancaires et tous les documents liés à vos paiements. And then based on the outcome, we advise you, ma'am, sir, this is the amount you can purchase a property for. You get an agent. The agent will assist you to search for the house that you want to purchase. Après l'évaluation, par rapport au montant, et nous allons vous donner un montant spécifique pour vous dire vous pouvez obtenir une maison de tel montant. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver un agent et commencer la procédure de chercher une maison. And then once you found your dream home, the agent will refer you back to us, or you can come back to us with the offer to purchase, and we will assist you with the process at applying for the banks. Donc, une fois que vous avez trouvé la maison, Jean va vous référer vers nous ou vous pouvez revenir directement vers nous avec l'offre d'achat et nous allons lancer le processus pour vous aider. The third last point is we assist with whether it's your first home loan, your second home loan, if you are an investor, buying multiple properties, whether it's you and your wife that wants to purchase a property, we assist with everything. Donc, l'autre point que j'aimerais mentionner est que nous vous assistons avec tant de cas, peut-être si c'est votre première fois ou bien votre deuxième fois, ou bien si vous avez des maisons par-ci par-là, ou bien vous voulez acheter une maison ensemble avec votre femme ou votre mari, nous pouvons vous aider dans tous les différents cas. And then we, as Data Dream, we have a license to work with the four major banks, which is ABSA, FNB, Standard Bank, Nedbank, as well as Investec, Rand Merchant Bank. I also deal with SA Home Loans. And then the last option is Sentinel Homes. Donc nous travaillons avec toutes les banques majeures. Nous travaillons avec toutes les banques majeures, ABSA, FNB, Standard Bank, Nedbank, Investec, RBM, SA Home Loans. Yeah, that's basically just the short and the long of it. I would just like to add one thing.
Yeah, j'aimerais juste ajouter quelque chose de plus. I mentioned the pre-qualification. I mentioned your credit rating or your payment profile. J'ai parlé de la préqualification, j'ai parlé de votre profil de paiement. Those two things, your payment profile and your credit rating, will be the main point for the banks to approve you for a home loan. Ces deux éléments sont des points majeurs que la banque va regarder pour l'approbation dans ce processus. And if you are approved for a home loan, also, as I mentioned at the beginning, make sure that you make payments every month on time. Comme j'ai mentionné au début, une fois que vous avez été accepté, vous devez vous rassurer que vous êtes en mesure de faire les paiements à temps. And then just the last, I just want to run through the home buying process with you. J'aimerais juste vous décrire la procédure en ce qui concerne l'achat d'une maison. Yeah, so that you can just understand the whole process, where we come in, where the agent comes in, where the attorneys comes in, so that you can have just a little bit of a more clear understanding of the whole process. Juste pour vous aider à avoir une compréhension de la procédure en général, pour vous donner l'idée de où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce que les avocats peuvent intervenir. Okay, so the first step is you need to find out what you can afford. That's where us, the mortgage originators, comes in. Dans la première étape, vous devez d'abord se rassurer de ce que vous pouvez acheter. Then, when we've done the pre-approval, Une fois que nous avons fini avec la pré-approbation, you might already have an agent or get an agent to assist you. peut-être que vous avez déjà un agent. Si pas, vous pouvez chercher un agent qui peut vous assister To find your home, the property that you want to purchase. pour trouver la maison que vous êtes intéressé pour acheter. Then once you find your dream home, the agent will assist you to sign or to draw up an offer to purchase. Une fois que vous avez trouvé la maison de vos rêves, vous allez travailler avec l'agent qui va vous aider à signer l'offre d'achat. Then the agent or you will come back to us with the offer to purchase and will apply for you for the home loan at those banks that I previously mentioned. La prochaine étape, c'est soit l'agent ou vous-même, vous pouvez maintenant venir vers nous avec l'offre d'achat pour commencer la procédure d'application des prêts immobiliers. Okay, once we've submitted your application, remember we've submitted it now to multiple banks, so we will get multiple quotations for you. Une fois qu'on a soumis à l'application, j'aimerais vous rappeler que nous avons, une fois que nous avons l'application, nous allons soumettre ça à plusieurs banques et ils vont nous donner, Quotation. ils vont nous donner des factures provenant de différentes banques. Okay, and then based on the quotations I've provided you as a client, Par rapport à ces factures, you'll make obviously the decision of with which bank you want to proceed with. tu vas maintenant prendre la décision avec quelle banque tu aimerais avancer avec. Which is obviously the one with the better interest rate. Probablement, ça sera la banque qui te donne les intérêts qui est un peu meilleur. Okay, then you've accepted a bank, then the instruction is sent to the bond registration attorneys. Et maintenant, les instructions seront envoyées les avocats qui sont chargés de la caution. The documents are then drawn up by the bond registration attorneys for your signature. Les avocats qui sont chargés de la caution, ils vont rédiger les documents pour la signature. Then there's a couple of steps the attorneys does. They check for the certificates, the COC, they receive a guarantee from the bank. Et puis, il y a des étapes qui concernent les avocats. Ce que les avocats vont faire, ils vont vérifier certains documents et certains certificats. And then once they have the guarantees, they submit your documents that you've signed to the bank again for them to give us or to them a proceed to lodge your application at the deeds office.
Une fois que c'est fini, ils vont encore soumettre le document à la banque pour que la banque puisse leur donner une confirmation. Comme ça, ils seront à mesure d'appliquer au bureau des actes notariés. And then once your bond is lodged at the deeds office, it takes 7 to 10 working days for your bond or for your bond to register and for the property to be transferred into your name. 7 to 10 working days. So, une fois qu'on a envoyé les documents au bureau des actes notariés, ça prend 7 à 10 jours pour que la caution soit enregistrée et que la maison soit enregistrée en votre nom. And then congratulations, you're a new homeowner. Et une fois que c'est fait, félicitations, vous êtes maintenant propriétaire d'une maison. The whole process takes about 2 to 3 months, depending. Okay. La procédure pour la maison prend au moins 2 ou 3 mois. Depending, obviously, on the attorneys, but normal 2 to 3 months. Donc ça dépend aussi des avocats, mais normalement ça prend 2 à 3 mois. Thank you. Merci. Merci. Je crois que nous allons passer aux questions. Sur slide, nous avons 11 questions. I think we are going to take some questions, and on Slido we have 11 questions already. Je pense que dans l'assistance, on a aussi quelques questions. Est-ce qu'il y en a? And I also wonder if we also have some other questions in the hall. Bon, je vais commencer par poser les 3 premières questions sur Slido et puis nous allons passer à l'assistance. I'm going to ask the first 3 questions on Slido, and then we'll take some questions from the hall. First question. La première question. What to do if you want to buy a house with a combination of both the husband and the wife's payslips, but the spouse works out of the country? Will it work out? Yes, as long as one is in South Africa and has got a green barcoded ID. Et en Afrique, un ID vert. But the document sent by the wife, is it going to count? Because it's combination of pay slips, husband and wife. Yes, it's still going to count, yeah. Okay. Even though she's working outside of South Africa. Okay. As long as one of them has an She's ID. working, yes, yeah. It's got a Okay. South African ID. How do I check my credit score if I'm using a passport? The Clear Score website only allow South African citizens. Comment je peux checker la cote de crédit si j'utilise le passeport? Parce que sur le website, ça dit que c'est uniquement pour les citoyens soudanais. Yes. Can I answer? No, I heard. At the moment, we can't check Experian or TransUnion for a passport holder. We go on what the client advises or tells us on the application form, whether they've got any credit, and then submit the application, and then from there, the banks will advise us because I've got another scoring system as well, where they might pick up any debt. But we do credit checks with TransUnion and Experian on passport holders and see what pops up, so we can assist that client and see if something comes up. Do South African banks consider foreign nationals from Congo as high-risk borrowers? On parle de la réputation des Congolais avec les banques. The reputation of Congolese. No, I don't think so. Non, je ne pense pas. Not all of the banks are willing to assist. Toutes les banques ne sont pas... Pas toutes les banques. Pas toutes les banques sont à mesure de vous aider. Now, see, some of them will require or want you to give a deposit. Certains d'entre eux vont te demander d'avoir un deposit. But yeah, we understand that you can't
pay a big deposit and pay transfer and registration fees. Et nous comprenons que vous ne pouvez pas payer les dépôts et en même temps. Yeah, so that's why we're trying. We're really trying to get you the full 100%, even though you're from the Congo. Vous êtes du Congo, vous provenez de la RDC. Question dans le public. Hi, everyone. Okay, my question is for someone who is self-employed and who has an ID and the wife has a passport, is it still possible to get credit and have both our names on the deed letter? Are you married? Yes. In community of property? Yeah. Okay. Your wife's got a permanent passport with a residency permit? No. No residency permit. Yeah. That's where the problem comes in. The banks require a residency permit. But what we can do is, if you are self-employed, Ce que nous pouvons faire, c'est que we apply in your company name. Yeah. Yeah, because that's the idea, to have it under the company. Yeah, then, we apply in your company name. nous pouvons faire l'application sur le nom de la compagnie. Your wife is then at the attorneys once your bond is approved, Et une fois que la caution est approuvée, and the instruction is sent to the attorneys. elle est Then your wife will just sign a spousal consent. et Yeah, spousal consent at the attorneys that she is aware that you applied for credit. Et avec ces documents, tu peux utiliser ça pour l'application du côté crédit. Is the process as easy as someone employed? Or it requires a little bit more? Self-employed is a bit tricky. Your financial statements need to be up to date and in place. C'est un peu compliqué pour un employeur indépendant parce que tes relevés bancaires doivent être à mise à jour. That's the most important document for you as a self-employed client. C'est ça les documents les plus importants pour un employé indépendant. So if that's in place, contact us and we'll take the steps further. Une fois que vous l'avez, vous pouvez nous contacter. Nous allons s'occuper du reste. Sure. Afternoon, everyone. Good afternoon. I wanted to know how easy is it to J'aimerais savoir comment est-ce que c'est facile d'acheter des maisons sous forme d'un prêt, les rénover et puis revendre. Et après combien de temps tu es permis de revendre la maison? Just want to make sure I heard you correctly. You want to know, And then you said, I think it depends on the market in that area where you are purchasing the property. je pense que ça dépend du marché, de l'endroit où vous achetez la maison. If you get a property for a good price Si vous avez une maison pour un bon prix, à un bon prix, and you renovate it, you can sell it immediately after it's on your name. You can sell it again, put it in the market again. si c'est déjà en ton nom, tu peux revendre ça immédiatement. I just want to add, there's something, if you do have a bond for the property that you just purchased and you renovated and it registered, you need to give 90 days notice that the bond is going to be settled or the property is going to be sold.
That's a very important point. Otherwise, there's going to be extra legal fees added on top of your cancellation figures. Donc, si tu as une caution, il faut donner déjà une demande de 90 jours. Il faut prévenir à la banque, leur dire que dans 90 jours, au moins, tu veux revendre la maison. But that does not stop you from. Then you are selling or you want to sell, you need to notify the bank. Correct. I want to can do even a month later. Let's say you buy the house for 500,000, and then you find someone who wants to give you 700,000. Bank will not stop you from selling. La banque ne veut pas t'empêcher. That I am selling my house, and you give them a notice. So that within a period of time, either you will get cash, or the other buyer brings the bank guarantee to them. Yes. And then from that time, once the transaction is done, the bank will take everything that you are owing him first, and the rest will be paid. So if you sell it the wrong time, and then the amount that you got is less, you still have to pay the full amount and fund the missing amount to pay. So for you to make profit, make sure that you're sitting in a time where your property is paid. If you do it before that, because those are not, unless you buy the property at very low price, maybe on auction or someone is Yes. struggling, and then you find a good buyer who can give you more, then they make more money. No, I don't think it will affect No. the credit. If you No. get off, if someone you're considering a good person, Yeah. No, it won't affect your credit score per se, but if you do put your property in the market and you do give notice, please don't stop to pay your bond, because some people do make that mistake, thinking, okay, I'm going to sell my property, I'm not going to pay it anymore, and then over 2-3 months after the property is sold, his payment profile shows that he didn't pay his bond. So just keep on paying your bond, but the most important thing, 90-day notice. Donc, la chose la plus importante, il faut notifier la banque 90 jours et continuer à payer la caution. Good evening, everyone. Hello? I have a lot of questions, but I'm going to ask you two. It's okay. In terms of with regards to the pre-approval processes, right? Let's assume that you are renting a property and you pay 30,000 on a monthly basis. How does that affect the pre-approval process? Like, does that does that work to your advantage, or the bank will decide on your affordability as well? Okay, so I'll answer that one. If you are paying at the moment 30,000 for rental, we don't add that as an expense, so we add it back to increase your affordability. But remember, I said one of the two most important things that the banks look at is your payment profile and your credit rating. So you can pay. Yeah. Je pense que les choses que la banque regarde, c'est le paiement de profil et la cote de crédit. Yeah. So you pay 30,000 rent, but your credit rating is not good, then the bank is not going to give you a home loan. Même si vous payez 30 000 et que la cote de crédit n'est pas bonne, then la banque ne va pas vous donner à les payer. Thank you. And my second question is as follows. Deuxième question est celle-ci. Let's assume that I'm targeting to buy a property where I'll be paying like 10,000 rand a month, right? So, disons, je suis en train de chercher une maison qui peut me permettre de commencer à payer 10 000 rand. Considering that there are hidden costs when it comes to having a property to your name. Peut en prendre en considération qu'il y a des coûts. How much should I really budget in order for me to stay within my budget of 10,000 rand a month?
Tout en sachant qu'il y a des coûts qui ne sont pas clairs, la question est de savoir combien je vais budgétiser pour rester par rapport. Okay, so if your budget is 10,000 to pay for a property, S'il y a un budget limité pour acheter une maison, remember, like you said, it's not hidden costs, but it's costs that's payable towards the property. c'est un frais qui peut aussi s'être ajouté dans la propriété de la maison. Meaning rates and taxes, water, Oui, pour les taxes, water and electricity. pour l'électricité. That's for a house, a freestanding house. Ça, c'est pour la maison, une maison, And une then, maison basse. yeah, and then if you are looking to purchase maybe a townhouse, Et si tu veux acheter townhouse, a townhouse, there will be levies and rates and taxes, and then obviously your water and electricity. si vous voulez acheter comme un appartement, vous devez payer les taxes supplémentaires et les levies. The levies of the property. The levies for a townhouse is basically the insurance. The levies for the townhouse? Les frais de syndic. Yeah. Okay, so what I normally advise my clients C'est ce que je dis normalement aux clients, is to find out what those costs will be. c'est de trouver d'abord tous ces coûts. And then based on that, I calculate what the purchase price is towards the home loan, Par rapport à ça, tu regardes le prix d'achat, and I do the calculation for you. des calculs pour toi. One last question. Yes. Is there such a thing as a flat rate when it comes to repaying your bond on a monthly basis? Like with cars, we have balloon payment and stuff. Does that also apply to properties? Instead of focusing on how the rates and interest stuff rates. goes up and down? Yes, once they call it a fixed rate. On appelle ça a fixed rate. Yeah, meaning your interest rate doesn't fluctuate when the interest rates goes up or down. Pour dire les intérêts ne changent pas It stays the same. et ça reste constant. And you can fix your interest rate there's a certain period that you can fix your interest rate. On peut fixer ça pendant un certain temps. And then you can just focus on paying maybe 8 or 9 and make sure that that's going to be your payment. So it's called a fixed rate. Et vous allez juste avoir un paiement spécifique que vous allez commencer à payer. OK. Nous allons avancer avec Slido. Encore 3 questions. What type of visa or residency permit is required for a Congolese national to qualify for a home loan? Quel type de visa est requis pour un Congolais pour avoir un prêt immobilier? The banks require the maroon ID or the Section 24 permit, the refugee status, yes. Donc, la banque So we demande can apply with that. un ID de réfugié ou bien les statuts de réfugié. OK. A residency permit. Yes. OK. Permis de travail et la résidence permanente. Work permit? On demande seulement la résidence permanente. Next question. La prochaine question. Are foreign applicants required to provide a larger deposit like 30 to 50% compared to citizens? Est-ce que les étrangers sont demandés de payer 30 à 50% de dépôts par rapport aux citoyens sud-africains? If you've got the correct documents and your affordability is in place,
we can assist you with the full 100%. Si vous avez des bons documents, nous pouvons vous aider à obtenir les 100%. Pour cette question, je peux dire que dans l'assistance, il y a des gens qui ont été aidés avec 0%, sans déposit. I can say that there are people that have been helped with 0% without any deposit. 100% without any, yes. any deposit. Does foreign? Yes. Yes. Who don't earn income here, they live overseas, and they are ready to put 50% down, and some banks are also. Il y a certaines banques qui peuvent donner 50%, même des gens qui travaillent à l'extérieur, dans la banque va vous donner 50%. Yes, most of the banks are giving the 50% if you're working outside. La plupart des banques donnent 50% si vous travaillez à l'extérieur. But if you've got your maroon ID or your refugee status, Si you vous avez can- le statut de réfugié ou bien l'ID de réfugié and you are employed in South Africa, et vous êtes employé ici en Afrique du Sud, we can get you 100% loan. nous pouvons vous obtenir les 100%. Last question for now, with Slido. Does foreign national require to have a South African co-applicant or guarantor to get a home loan? Does foreign national requires to have a Est-ce qu'un South étranger a besoin African d'avoir un co-applicant or Sud-Africain guarantor qui to get applique a aussi home avec loan? lui pour avoir Non. un prêt immobilier? Non. Non. Dans l'assistance, question? Ma question est, est les taux fixes. J'aimerais savoir quels sont les bénéfices si je prends l'option d'avoir un taux fixe. Okay, so it's a difficult answer because I wouldn't necessarily fix my interest rate at the moment because the interest rates at the moment are going down and they have been going Les down. frais des intérêts pendant ces derniers temps sont en train de descendre et je n'aimerais pas avoir un taux fixe. Yeah, they've been going down the whole year so far. But the benefit for a client wanting to fix their interest rate is you know that your payment will be 5,000 Rand a month. Let's just use a figure. Donc, les bénéfices pour celui qui a un taux fixe est de savoir, tu es au moins rassuré que, par exemple, ton paiement sera de 5 000. Whereas if you've got a variable interest rate and the interest rate goes up, Or, si tu as des intérêts qui sont variables et que les intérêts augmentent, then obviously your repayment will go up. donc tu seras obligé de payer un peu plus. But the negative for me, I would say, when you do want to fix your interest rate, Mais j'aimerais dire, si tu veux finir tes taux d'intérêt, when the interest rates, the variable interest rates goes down, your rate stays what you've signed it on quand the fixed rate. quand les taux qui est variable descend, les taux fixes restent toujours les mêmes. Quel sera l'impact? Je serai en mesure de finir avant No, it's ou pas? same. No, same time. No. It's just going to help you for your own peace of mind that
you'll be paying a 5,000 rand bond. Whereas if the interest rates goes up, oh, then I don't know how much my bond is going to go up. Donc, ça va juste vous donner une tranquillité de l'esprit, tout en sachant que je serai en mesure de payer une caution de 5 000. It's especially for first-time home buyers, but for me, I wouldn't, for my own personal, I wouldn't do it. Spécifiquement, si c'est ta première fois d'acheter une maison. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Bank start Il y a un temps où increasing. la réserve banque, And many times when it start increasing, can go like that maybe for 2, 3, 4 years. il y a un temps où ça commence à So augmenter. let's say you are buying in a time where the cycle is going up. Disons, tu achètes dans un temps où le cycle est en train d'augmenter. And you might not know how it can affect one until you see, let's say you're paying for a house that costs you 2 million. Tu ne sauras pas combien ça va t'affecter. Disons, A peut-être house tu that achètes costs you 2 une million, maison you're paying, let's say, 20,000. qui te That's coûte your 2 interest millions. rate. Disons, tu payes au moins 20 000. If they increase the interest rate by 1%, Si on augmente le taux d'intérêt par 1%, de your 1%, bond will move from 20 to 22,000. la caution va quitter de 20 000 à 22 000. If they increase by 0.5, Si ça augmente de it's 0,5%, 1,000 rand. Okay. et ça So va at the augmenter time de you are 1000. buying, if you are on a cycle where the interest rate is going up, Si tu es, au moment où tu achètes, si tu es dans une période où so you l'intérêt might est en train find yourself you started with d'augmenter, 20. tu peux voir, tu as commencé avec 20 000, 2 years down the road, your installment is now 25,000. et après 2 ans, tu te retrouves dans une position où tu dois commencer à payer 25 000. And what I noticed is Ce que j'ai remarqué que sometimes people who go for open interest rate, des fois, des gens qui vont aller pour des intérêts qui varient, you need to have a margin. tu dois avoir une marge. So let's say if your installment is 20,000, So, disons, si ta caution est de 20 000, put your mind that it can go up to 25 donc tu dois déjà mettre en tête que ça peut aller jusqu'à because 25 the 000 interest rate can change. si les taux d'intérêt changent. So, and they will agree with me that sometimes when you also want a fixed one, Ils vont me donner raison quand je the dis des bank fois, will increase it a little bit. Isn't it? si tu veux un taux fixe, la banque peut aussi augmenter ça. So when you leave it open, Donc quand tu gardes ça on a cycle variable, where it's decreasing, dans un cycle où ça you descend, might find yourself your bond is decreasing tu as peux well. trouver que ta caution est en train de descendre. And when it go down, you also see, oh, I was paying 20 this month, I pay 19. Tu peux voir, tu payes 20 000 et il y a des mois où tu vas But commencer à that payer will 19 000. not affect your terms. Mais ça ne va pas affecter The le way it terme. works, like let's say they gave you a loan for 2 million. Disons qu'on t'a donné, 2 million on t'a donné un prêt de 2 000 over 20 years. pour 20 ans. So you have to pay them 6 million Donc toi, tu vas leur payer 6 000 over 20 years. dans 20 ans. When the interest rate reduce, Quand les intérêts descendent, so maybe instead of paying 6 million over 20 years, you pay 5,800,000 something. But peut-être au still lieu in de the payer 20 6 years. millions, tu vas maintenant payer 5 millions quelque chose. If it goes up, that amount increase on your monthly payment. Si ça augmente, le montant va aussi augmenter dans les paiements que tu fais, dans les paiements mensuels. The only thing that affects your terms is extra payment on top of your La bond. seule chose qui va affecter le paiement, Let's say you were paying 20,000 disons tu étais en train de payer 20 and 000 you decide to pay 25,000. et maintenant tu commences à payer 25 000. You can reduce from 20 years to 12 years. Tu peux réduire ça de 20 ans à 12 ans. Yeah, that's the only thing. Ça, c'est la seule chose. Next question. Thank you. Mine is not really a question. It's just a comment to those who are looking for the fixed rate. Yes, you can get a fixed rate, but I think it's important to be mindful that the actual recurring costs of the property
can never be fixed. Let's say if you're purchasing in a sectional title, there are levies that are determined by the body corporate. They increase on yearly basis. There's your electricity, your water, your rates and taxes. Those ones, they will never be flat. So, Il y a des paiements qui ne changent pas. Disons, oui, les taxes, les levies. so it's important to be mindful about the recurring cost of the property. Donc, c'est important. And someone was also asking about the term of their mortgage. So the best way to shorten your mortgage is to put in extra payment. Et certains d'entre nous qui sont en train de poser des questions concernant les termes du prêt hypothécaire, la meilleure façon est de payer un peu plus. So let's say your mortgage is 10,000. So, disons, tu as une caution de 10 000. If you can afford it, you can put an extra 2,000, 2,000 or 3,000 on monthly basis, and it will significantly Si tu shorten peux commencer à ajouter 2 000 ou 3 000 chaque mois, your repayment term. et ça va réduire le terme. Next question. La prochaine question. My question is regarding the permit. You said those who have refugees document and residency, they qualify. So what kind of residency? Is it permanent one or temporary one? Because for someone who has a temporary permit, let's say I have 60% cash deposit, sorry, and do I qualify for a home loan? If yes, I know some people, they say you have to pay it within a short-term period, like within 8 months. Savoir, pour la personne qui a un permis de résidence temporaire, But I have 60%. mais qui a 60% des paiements, est-ce que la personne peut qualifier? Okay, so if you've got a 60% deposit, which is also, it's always good to show Si vous avez un dépôt de 60%, ce qui est une bonne chose, and you said you've got the maroon ID, or No, I The- have study permit. oh, you've got the study permit. Okay, but where is your income coming from to pay for the bond? From my husband. He's Oh. the one like sponsoring me Oh, okay, and where's your husband? in Congo, working in Congo. And, okay, so he's working, okay, so the bond will be on your name or on his name? la question sera en ton nom, bien son nom. Oh, that's fine. Are you married in community of property or outside of the borders of South Africa? I have to ask because, you know, is it registered within South Africa or not? Okay, then it's fine. We can do the home loan on your name, and your husband must then sign surety for the home loan. Nous pouvons faire les prêts immobiliers en ton nom. It's basic. My question is, does Question est, the home loan you help with comes with loan insurances? If yes, any tips to lower the fees, the loan insurances fees? I couldn't hear the question properly. My question is, I wanted to know if the loans you help with comes with loan insurances. Oh, like a mortgage protection cover? Yes. Yes, it does. ma question est de savoir si tu as un prêt qui vient avec de l'assurance. It's a mortgage protection cover. You can either opt to take it, which is good for you and your family, Tu peux prendre ça, c'est bon pour toi et ta famille. if something happens to you. Si quelque chose t'arrive, And yeah, if something happens to you and you've got a mortgage protection cover, ça va protéger les prêts hypothécaires. the bond Si is, quelque chose t'arrive, the bond will be settled and your family's got a house to stay ils vont in. payer la caution. So does it help in case I'm not able to pay the monthly installment?
for, let's say, a couple of months. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas en mesure de payer la caution, disons, pour 2 mois? You must pay the installment every month. Tu dois payer la Do I caution chaque understand mois. you correctly? Sorry, I can't hear you properly. Oh, no, for retrenchment, yes, it's a mortgage protection cover for death, disability, and retrenchment. Yes, sir. Only scenario. If you had it, you lost your job, some might pay up to 6 months, Yeah. and then after that, You must start to pay your bond again. Yes. Yeah. So I see some banks offers like really high loan insurances. Any tips to lower the cost for those ones? I can't hear like a word. I can't, sorry, I can't hear you properly. No, I'm saying some banks offer like really high loan insurances fees. Yes, Do you have any tips to like qualify for like cheaper ones? You can source any insurance. Our company, which is called Better Sure, once you've obtained a bond through us, Une fois que tu as réussi à la caution, they venant de will, notre compagnie, they will call you ils vont vous appeler to give you a quote, pour vous donner Which- une facture. which is not expensive. If I can use myself as a voorbeeld, example. Si je dois donner l'exemple de moi-même, I applied now recently for a home loan and I took out a mortgage protection cover through Better Sure. j'ai pris une assurance qui va protéger les prix hypothécaires. And my insurance premium, the payment, monthly payment for Et- 2 million Et les paiements mensuels, is 466 rand. c'est 466 So you just need to shop pour une caution around. de 2 millions. Remember, the bank offers you a quote for life cover. Donc la banque va te donner une facture pour l'assurance de vie. You don't need to take it. You can take your own Tu n'es insurance, pas mortgage supposé protection accepter, cover. tu peux chercher une autre assurance. Thank you. Sorry, I couldn't hear you properly, sir. Ok, nous allons continuer avec Slido. We're going to take some other question on Slido. Roughly, what is the minimum combined income is necessary for 1 million rand house? It's more or less the question you asked. Donc, j'aimerais savoir quels sont les revenus Non. mensuels si je vais avoir une maison qui coûte au moins Un plus million. $1 million de rente. For 1 million, about 35,000 gross income. Pour $1 million, tu dois avoir au moins 35 000 rentes. Just to add there, apologies, depending on the rate and obviously the term that you're taking the loan, but 35,000 be okay. Oui. Au moins 35 000. Okay, how do you get a credit score if you do not qualify for a credit card? Comment tu peux avoir une cote de crédit si tu ne qualifies pas pour une carte de crédit? I would say start small. Je Open veux dire, a, vous pouvez commencer petit, open a clothing account. ouvre un compte pour faire des habits, Yeah, but please, no loans. mais ne prends pas un prêt. Start small, clothing account. Okay, next question. Do I get a penalty for paying off the loan before the agreed term? No. No. Y a-t-il des pénalties si je paie avant les termes, on sait, Just les termes remember, convenants? just remember to note, important, 90-day notice before you want to settle the loan. Okay. Vous pouvez juste vous rappeler qu'il faut donner une notification de 90 jours. Next question. Can you help someone who has 200,000 in hand and would like to buy a house that is 500,000? As a foreigner, they will ask you to pay the balance on a short period. Pouvez-vous aider quelqu'un qui a 200 000 et qui veut acheter une maison de 500 000 en étant étranger, on va vous demander de faire les paiements dans une durée courte. No, they won't ask you to pay it over a shorter term.
You can decide how many years you want the On ne bond va pas for. vous demander de payer dans un délai court. Vous pouvez décider pendant combien de temps ou bien combien des années vous pouvez payer. Do both husband and wife have to apply for a home loan when married under community of property, or can one of the two still go ahead with the application? Et c'est nécessaire que les deux partenaires puissent faire l'application s'ils sont mariés dans la communauté des biens, ou bien un des partenaires peut faire l'application. If your marriage is registered in South Africa at Home Affairs, Si le mariage est enregistré en Afrique du Sud à Home Affairs, then we have to apply in both names. dans ce cas, nous devons appliquer avec tous les deux partenaires. But if they're just married in the Congo, Mais si vous êtes marié au Congo, then we can still do it only in one of them. nous pouvons toujours continuer avec un des partenaires. Next question. La prochaine question. After being approved for the home loan, will it be registered in your name immediately or until you are done repaying your home loan or pay for transfer? Une fois qu'il y a l'approbation, est-ce qu'on va enregistrer la maison en ton nom ou bien jusqu'à ce que tu vas payer les frais de transfert? No, remember, when your bond is approved, the instruction is sent to the attorneys. Une fois que la caution est enregistrée et que les avocats vous ont envoyé les frais de registration, d'enregistrement, And then there's two attorneys, a transfer attorney and a bond registration attorney. il y a des avocats, un qui est chargé de la caution et l'autre qui est chargé de l'enregistrement. They've got a certain fee Ils That- ont des coûts that you need to pay for them to transfer the property in your name que vous devez payer pour qu'ils puissent transférer la maison en ton nom and to register the bond in your name. et puis aussi enregistrer la caution en ton nom. And that period takes about 2 to 3 months. Et Then, cela prend 2 à 3 mois. and then the property is registered in your name and you pay off the bank. Et la maison sera enregistrée en votre nom et vous pouvez maintenant commencer à payer la banque. OK. Dans l'assistance? Non. Non, tu peux garder. Il a un micro. Ah, ça va. Good evening. It's nice to see you guys. I'm also working in properties. Oh, Doing wonderful. development in Pretoria North. I always hear this almost every day. You guys are bond originators, Yes. if we say that well. So, how long does it take for one who has messed up his credit for it to fix itself? Remember, they will still be checking you and it's still showing in red. They will call you a client of high risk. How long does one take to have that fixed? And my second question is, can one buy a property at a lower cost and renovate it? When renovate, the property increases the value. Can one call the bank, tell them, I still want to stay with you guys? Can I get my property evaluated? And then the bank pays me out the value that I've added. Does that happen? Yes, yes. Okay. Just to answer your first question, Pour répondre à la première question, I normally ask the client so that I can do a credit check, an Experian or a TransUnion report, normalement, je demande aux patients d'abord de faire un credit check so that I can see what the problems is. pour voir c'est quoi le problème. And then from there, I will advise the client what he must do, Et à partir de là, je peux conseiller les clients, lui dire well- quoi faire. what he needs to pay. And normally, I would say, if it's not hectic, bad debt, maybe just an account which was in arrears or 2 accounts which was in arrears, Si ce n'est pas vraiment compliqué, disons peut-être c'est juste 1 ou 2 accounts avec des paiements en suspense. I will advise the client to pay them, Je vais pay lui- those accounts, Je vais demander aux clients de payer ces and 2 accounts and wait for about 3 to 6 months. et puis attendre au moins 3 à 6 mois. It depends on, apologies, it depends on if it's just an account which is in arrears, Donc ça dépend, c'est juste un compte qui n'est pas à mise à jour avec des paiements. or do you have a judgment or a default or an adverse, because that takes longer to clear.
Ou si vous avez des autres problèmes, ça peut prendre plus de temps. Another question I have. We get checked on how we pay our clothing accounts, right? Everything. Yeah, Everything. Yeah, they check your ITC. Just to clarify, they even check on how you pay your rent, right? If you pay late, early, does that also affect? It depends if your rent is listed on the credit bureau, but no, we don't have it in Bloemfontein where we pick up how you pay your rent, no. Donc ça dépend si les loyers est aussi enregistré I haven't dans seen le that. bureau des actes notariés, mais à Bloemfontein, non. Thank you. But just, One of the questions is not answered. yeah, I was about to answer. The second question, La deuxième question, you bought the property for 300,000. j'ai acheté une maison pour... You've renovated it. The value went up. It increases the value. Et les prix ont augmenté. Do you want to increase your loan then? Tu veux augmenter la caution? That's possible, yes. Oui, c'est possible. Yeah. So yes, we apply for a second home loan as well. On peut faire une application pour vous. Okay, but then, but then my question is, I bought the house at 300,000. I have money. I renovated the house. Yes, The value of the house went up. yes. Now I need my house to be valuated again. That means the value, I added probably 200,000 value to that house. Can I call, because the bank has the home loan at 300,000. They know that house at the value of 300,000. Now I'm now at 500,000. That there's 200 extra. Can the bank pay me that 200,000 extra? Yeah, that's called a second home loan or On a appelle further ça, advance. un Yes. deuxième prix immobilier. Oui, la banque peut payer. Home loan, how? Do they owe me or I owe them? No. No, they just top up Yeah. the 200 to the 300, which is now the same equivalent to your value, and you owe the bank 500. You understand? Juste ajouter ça. Another thing with that, sometimes people fall into the mistake of thinking that whatever upgrade you do in your house will increase your value. Value does not necessarily increase by what you put in the house. Yes. There is a lot of things that we consider when we evaluate a house. À cause de ces The market, the area, safety, the way people are buying in that area. la façon Okay? dont les gens sont en train d'acheter. I've seen people doing those mistakes, especially first-time buyers. Et spécialement si You les gens buy a achètent house. la première fois. Tu achètes une maison, You buy a house for, let's say, 500,000, right? disons par Okay? exemple pour 500 000. In Arcadia, Ici à Okay. Arcadia. Pretoria. There is a cap. Il y a un prix maximum pour cet You environnement. decide to invest 300,000 rand to put jacuzzi and very Et fancy puis, stuff. tu investis, tu ajoutes 300 000 pour rénover la maison. Maybe the real value will move from 500 to 600. Le principal paye quitter de 500 000 à 600 000 maximum. Because the day you want to sell, Parce que les jours que tu you say, I used my 300,000 to do this. vas dire, Yes. j'ai utilisé mon 300 000 pour rénover, pour faire ça, faire cela. In ceci, that cela. area, Mais dans cet environnement, flat of that size can never go above that. l'appartement So those are the ne peut things pas aller au-delà. those who are renovating need to have in mind. Et ceux qui sont en train de rénover doivent avoir en tête Price goes with the area as well. dont les prix varient par rapport And sometimes price can even go down. Et des fois, ça peut aussi You bought it descendre. for 500,000, Tu as acheté à 500 but 000. people are moving away from that area Les because gens of sont en train crime. de quitter cet endroit, Price cet go quartier, down. et Okay. il va baisser. So what you were saying, they call it borrowing your equity in your bank. Ce que tu es en train de dire, qu'on appelle ça équité des cautions. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? But most of the time, it comes over time. Those are not things you do after a year or two. La plupart du temps, ça vient avec le temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire. You dans buy une your année. house today, 500,000 rand. Tu achètes une maison pour 500 000. 13 years later,
13 ans plus tard, In that area, the house is 1.5 million. maintenant, dans cet endroit, dans cet environnement, la maison maintenant coûte 1,5 You million. don't even have to go tell the bank. The bank works with evaluators. They know. Tu n'as même pas besoin d'aller dire à la banque parce que la banque tout le temps sont en train And at the meantime, your loan is now 200,000 that you are owing. tu leur dois 200 000. But the value of your house 13 years later is 1.5. Mais la valeur de ta maison après 13 ans est maintenant de 1,5 million. So if the bank agree with that value, the Si la bank banque can allow accepte, peuvent